so Yako mazi eno omoso kodi nkomo efa saa budget ya ho no maka asem bia eno so munchiremu no yade beto manimu we no ni afoforo na yaboabo no se kase ye bobi edi credit ye de baba som ne mbom tie na sa no so fam se ewiase de dom ne bocho boyi ni sante nwakwe bia dagoroma eno ma so asene asem hudo ye de e baba som kwadwo record royal enterprise ni ewu wasem nka ntra mo se wodi no bi abadwa so na edro no ye record heba mesha unya bi na no no a ebebo ye papa dodo na okura sini na duro no na wonum bia sisiade ebeko eno adanche a eje no wa bia nkasa koko na ayewa eba be free wo so oprasa no ebe free wo so ebie infection hodo bia no eyi ade free honom obi won ma wo so bibia so benentin asan so meto eno no mo kan se siatica no abusuafo so anonum se adro we bia ene oto asintina twetwe nyina no eba ba be free honom ama bema obema ye no atime awiemu die promise eba e oba bia oyerepa fm ewo no eduma sem na meka nsabe kabi posa heba ewo mrum apedang heba ewo mrum misi heba emrum ena afi eyasak pharmacy nso ewo patas broadcast one ma Otec FM hanom ba woso hwe eja akode councillor wonsabe kabi ewo hanom Time FM ewo boase tachiman Free FM wonsa ebe kabi ewo ho ejoso so odo ani etrebe bia aban asabia no na eni mo pe ena ubehu yen ya no afre okura sini no ewo sama wese so 0244 47 0067 0244 470067. I was young out of generation, Jumedia Shunkobia, Aska Makion, Church of Pentecost, Wambo Ede Baba Shishaso, an altar for generations. No, Jumedia was say Genesis 8:20 to 22, and a 9 verses 1 to 12. It was so now or day an altar for generations. No, Jumedia no Ede Abro was a said Jumedia dear. I told Sadia friend in Tinia Church of Robe said, then you do where you Nadamra, Emeka Wana, and Yakama was I say 18 for Busumi we yamwa no dia bada we ya 23rd na se wadachna ya brada and yes dwumade no ase e wo Makion Temple Church of Pentecost dia tun sadia frɛ wo bia anumre no mpamu kosi nongotwe empemu ya hyase wo kyena kosi ni fiada na ya de dwumade nyina daba na we yenti ya tun sadia frɛ wo bia Apostle Peter Kofida Meki wono ene ye askwa area head ade ema Ashanti region Church of Pentecost no osanso RCC coordinator sanso ena Pastor John Nyako ono resident minister ewa Askwa Makion worship center wa Elder Isaac Adebwate presiding elder ewa Askwa temple wa afeyaton sade Africa samafo bebre Apostle Jao Eje Kwaten kwada so area head Church of Pentecost no ene afoforo bebre no anentofo ka ho ena wo be dwumadi ase aba beboa amana yakra behwe nsenti eton sade afre obia seye nyina yamra emeka dwumadi ne ho na enya kama ya hyase wo kyena ebena nwumre na yede akwakosi ne fiada so anwumre 5:30 kosi 8:30 ye bepontam na wobia atumi akofie hyane nsuo Makion Temple Askwa ena dwumadi yede hyehye so an altar for generations enunti yankwankwa yenkodi mpaye na dwumadi no enya kama o say a new family altar transforming my generation, a new family altar securing my generations enti yenko ne Askwa Pentecost Makion enkamom na dwumadi wodi bay entumi enye krabe yani ya din semi enam ene anwumre ayame Trimudahine nana kwasi wusu echam me ne me dofo papa bi mame ajuwa nyanta tando ensem no enie Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Yes, ensem na sia na ye hyase e de free eye atemuafo nyina panin ya na anu ada onya akwanya e ma adoso abadwokuo omudoso no e wo maye emra sabadwofie yewura eye Chief Justice Paul Bafo Boni enei wagina omampanin anim aswaye e de akyere omampanin na wabra oswaye e de akyere omampanin yewura Don Dramani Mahama no ana wade to nanim se wasra nada atantere ne yensi ne koso yemfa nwu apampan so ne yemo dodon kobi entini ba o ba bahwe sabaye na atantere ne ebekoso Ghana ememu no homodin ase pepepe ye eno kwaridie wade baye adwuma yewura Don Dramani Mahama. As government, we recognize our responsibility to provide adequate resources to support these reforms. We'll work with your office to ensure that the judiciary is adequately equipped to
to deliver justice in a modern and efficient manner. The Constitution of Ghana guarantees fundamental human rights and freedom of all persons in Ghana. But rights have meaning only when they are effectively protected and enforced. The courts are the last refuge for the vulnerable, the poor, the marginalized, children, persons with disability, and all those who feel powerless in the face of authority or abuse. And so I trust that under your stewardship, the judiciary will deepen the protection of human rights and civil liberties, and that the judiciary will ensure that justice is not tilted in favor of the wealthy or powerful, and that it strengthens specialized courts and divisions where necessary to address issues such as family welfare, land disputes, commercial disputes, environmental protection, and corruption, and to promote alternative dispute resolution mechanisms to complement the formal courts, especially in community and family disputes. Justice must not be an abstract principle confined to law books. It must be seen, felt, and experienced in the daily lives of our people. Yero John Dramani Mahama ya Ghana mampeni ono ena moteni king. Na ene wabra amamre ene amanye ekoswa ene Chief Justice Ora Paul Bafo Boni ene ye di brana mane kura ye ni nyina da chiri no ye di nadwuma ma no se wo baba besom se Ghana ye temuanfo opanyini na wabra dwumade ne koso no na mampanyini etwenefo se wo be o manyimu a eba no atemu adwuma no a wo mo eye no a ya nkrofo bebre no ahu ne se wasem kokoto da ho a se be ya ne be kanwie ma ho atwo no delay tate senku a enye no nku a nkrofo bebre no so hu ne se enkamia yasa asem ne kura no so ambeka pepere yo bebemuo no so no ya na kwakwa ebu achibidi amagidi ya Ghana fo bebre no a ewo yatemwo adwuma mu no akwakwa ebibia wo nti wo besere ba wo bayi wo mra meye bimua edi bi akane bi no magye ato mo so na enye mankrofo bebre no a enya temwo adwuma ne mugidie no wo mesesa bibia no onye bibia kama wo bra mampanyiri di sefuto weyi etu dwade ama no ensem agode etu dwabe ne sa wo mra meye adwuma na emwa sane be ya ebetumi abone na dwuma wo ba beye no ehu betumi atie mampanyiri di afutuo we etu dwawe ya pe na Justice Paul Bafo Boni agina mu eda mampanyiri ase se wanyi obi a wobobo bodia na wopo obi mana de adwuma ya hye ne nsa na CCC ni nyina da ebesi wo no eso wo hye ne boss adwuma ya de ama no a wo ba besumi wo beye bibia kama ede hye mampanyiri ni Ghana fo nyina da animunyam. In recent times, many Ghanaians have expressed concern about delays, access and perceptions of fairness in our courts. I wish to confront those concerns head on. The judiciary must not only be seen to be fair, but must be fair, clearing backlogs, reforming processes, promoting alternative dispute resolutions where appropriate, harnessing technology, and ensuring that ordinary citizens can approach the courts with confidence. These are not optional add-ons, but they are imperatives. Your Excellency, my vision for the judiciary is that of a service-oriented institution, courts that are efficient, transparent, and respectful of all persons, judges and staff who uphold high ethical standards, treat litigants with dignity, and apply the law without fear or favor. A judiciary that works not for political ends, but for the cause of justice. Justice Paul Bafo Boni. Na ye fronuma na ye toaso ade amama na ye bohwi ni ade ani akire omeya komazika ya nyame eya adom a evisampe mienu ani aduonu nsia ye de abaya adwuma e wo Ghana ememu na anu ada ena yewura kasiel atofosin okurukira ye ekọ omeyi emra asabadafie ede koto wonum animu ekwan ye befa so ye sika no ye begichemu na ye de ya adwuma e wo Ghana emeyi mu na owie ni saa na ya na amra sabadwafo edom kuma ne dom kase no
womudi hu adayie ebobo hu a wobokọ eho workshop na no ana omakọ akwahia mu no omokọhia mu no ana adomukuma yo wo mayi amra sabadwafie opani abadi akire e de ma wonom metre deputy minority leader ene ma me Patricia Apiagei wode atodwa se nyame anim nukwasem nie budget ni mu nsam a obedi hu adayi abobo hu o mayi amra sabadwafie no obasra pa se mani nuanom amra sabadwafo emfa nye amanyosam omode amanyosam rewremu a enya dia ebebo akora ama man Ghana atimi atumpon budget ne so no nya dia ebehusu yie wabra okasa no ma me Patricia Apiagei. Let us engage in the spirit of learning, collaboration and service. Let us move beyond party lines to focus on what truly matters. How this budget will impact the everyday lives of our people and the sustainability of our national finances. Let us ask the hard questions, but let us also seek practical answers. Let us challenge each other's assumptions, but let us do so with respect and a shared sense of purpose. At the end of this process, what will matter most in our collective input that helped shape a budget that is more balanced, more just, and more responsive to the needs of Ghanaians. Turning Kenya, Mame Patricia Apiagei. Na wamwa waton kas ewo asante mantem ha ene yani ebimu ekodi enkomo ebisa wanmo se wabra foto sanfo owura to forcing wakasa wa maship jafie wabra yakon mabosika fia ye babesimu die wode etudwade tudwa kire mu esevate no yade asisi ada wamama na ba fom enya enu nko akwa levy ni nyina abolish ene ye bebrenu anekọ so enti womu a womkra ni amade base ne de ne se beboa wono pa o budget efama wono manna ni amade boni ajasam ena etisi montreso ene okopiemu ewo bekwa run about na na chei bafo wono kro ya eye kunsu jase hene ene na nedi nkomo bisa ne se vati ya reduce COVID levy abolish moti asiasa ene o se oh we die wo mo ba bo na baso papa se COVID levy ye free ho na vati nso ya hwan so de amagonom na emom no akam ya ye se sika nhede ne system nim enti sanka first no a wobi ba ya no aba bepe cars ni bia to no ene ente sabiem enti wo mo besre aban no emwa na niam ntoto akwamu ma wom titiriu ene yesidi no se ne be ya wo mo nso sika bebu wo mo nsam sase nkrofo to no na sika ba wabra wo ne ajasam ebon komo no ensem bia nana wode tudwa eni ya tete bibi sa se ya tete vat so do bia de na me news I reflect say me say ba next year na e be reflect sa abana bon homo de o sa kwa no so na se see bom de because of dollar no a e ba fom no amaka duty no aba fom kakra ma ye and they say car na yin be 1.7 no o calculate a o be yin be 130 because of dollar no a rate na aba fom no e di hono so aboy kakra na de wo mu kakra nyina ne se ska ni manum o mu akoyi eso atede beto wa so de beto intirabanu hwe ho yi se sika na ni system wo sika aba system na contractors obo ye adwuma ye tuatua nipa bika because government I won't spend no e ma sika so ma na so spend ni tuatua contractors ka no de a wo bo so na tokas na ba ye se nam se tuatua obo ka do a o ma na ye standstill no ntiama edwano so nye ene nka bo no de swat but they say so wo ko fa ba ye nto ade ba ko ha ye no contract your contractors bi ko ba de de cars na muntimi tuatua ye ka but some fees ye tu obo ka obo so be tuatua ka na ma tina wo te so no wo me te adwuma na ko so no na ma wo so dwuma di na wo di ye ne ye hunu se wo di dwuma pa na me wa no ye wo ko ya te so ya ko fa ba ye nto a even first na dollar na issue to but na de ton so wo ho but ye nyina na ha ye se adwuma na e ko so ba ne ma no bo ye den but wo ko yi card ba ya so ne ato edi ehuru de nti a ya tete duty ayi dollar de so aba duty aba fom na wo ko yi ba so a ye nto edi aba no hwe ni
ɛhɔ kakra no ana mfi sɛ ɛha yɛatete na wano kase wie ya pɛ ɛna kadila baako owura kwaku frempon dodoɔ na frɛ ne tupac ɛnso ɛde bi ɛtaatoɔ ɛkyerɛ sɛ ɛtoro yi a yɛyɛ firi wɔ covid levy afei vat a yɛatetete so wɔhu ne sɛ ɛbɛma wɔ mo ho aha wɔn mo ama business atumi akɔ so nokorɛ yɛhwɛ crackers ɛne ɔba ohu cars wɔ ha ne nyinaa ɛne ɛkra this year ma crackers more than 20 to 30 the covid tax na ne income tax na ɔmo te so no deɛ ɛbɛboa yɛ kakra because of say ɛno ne nko ara no wo check ya na almost be 500 to 1,000 and you tear free or tear so am I next year no ɛbɛboa ma duty no so ayɛ bɛ aba form ka guarantee no yɛ ni so kakra bɛka ne sɛ ɛbɛbɔ na ba so wɔnsan nyɛ biem ɛna dollar no so baabi wɔn manage dollar no so aduru no aboa ma yɛ duty no so ayɛ bɛ aba for because first no na dollar no so na yɛ brɛ paa ba gye sɛ ade a yesu hu no yɛ sɛ sese ne yɛ ntaadeɛ ɛno na yɛ sɛ ɔyɛ wade na yɛtimi to because sɛ wohwɛ a cars na bɛgum ba yɛ ntɔ tiɛ no deɛ panatwɛ wɔn wa na next year nneɛma ɛsesa kakra me wɔka abusia eni aye kotie yei eye owura kwaku frempɔ wɔ no so eye kadila dodo na sane mrani tupac oni amani boni eja sam de din komo yi vat no ye hwan so covid levy nso sisi aye ye free hɔ wɔn mom tonto akase bie ene abusia ye bɔ mamutie yei na aye vat ho ansensem ya sade na no yete yewura kase atofo sen ne nka ɛwɔ maye amra sɛ badwafie no wɔkyɛ sɛ wɔhwan so na enkane no ha mu nchemu aduonu ba ko akiri po enkron 21.9% sese no womode aba aye 20% wa ha mu nchemu aduonu na semi beto dwa esa no ye santwere ni Solomon mo yesoma no sane ye onko mazi na wode mazi fo spare parts dealers no ebi enkobo aye enkomo ebinu kire sa o mefa ne sa na ebinu kire sa wedie entimi nkukuru jeto kra enko hui mama yenti wonum ye minim say one more importers na de ma ba na de okay e be bo but whereby no ye kuma si pese ni de e ba se enkura moai because transportation from that place to Haro masa enye easy asara kwam o mo asa jiska so enti no ye pese na ye di wo mo akra na de e be bo wo but ye de masa e moai de metini aka na ye say senkaya teso no ana e be gina de a nka meka se ebeboa ye o matese no short period bi pe nti no normal o be kwa akofa no o be tax no enka no o be kwa akoto na boarding ba o de baba be duru fi no okro mu nin se ya tete taxes so pesa de corner wo ton ama no no o so ton ma no lesser price but o de compare how a akoto no so no dia wo be ton na intiminton e ade o maka tun framamu ye nuanum a omunni tirmamu ano abi o mo ye driver for beto ade we ho no Oti wa obeti so abanse vat no kra no wate so di abase enti oba o expect o say bi ade we kra no se first no turn bi 1000 e bi a farmer bi a be 900 na 800 but me wan so be kokodu ha bo ho no na duty no kra wo na wutua no first no kra na won be ka se wate so na wutua more than that Ebe German because at least what is 1.9 although say a huge margin there but ebe is some way some not to some cabin no and you can say but ebe fan is at least maybe see some one or two currencies mint no I was for spare parts dealers and I'm what say woman enkin na video bi aba abefo entintan no esoa e kire se hotel bi a enkofo bi esu se womo ewo America man no emu ya deport womo ede womo aba wo mayimu ene obodwuro okopie mu ewo enkran ho na asemi siye na ne ehu ye ne se deportisa ye de omo free US aba Ghana yi ebi eda former immigration fo yi bi eba befa womo ede free hotel awowo a ye twin bi ase wo fom so bi 9 pagya wo bi ba kokora de ne buhia ne kire se de omo ye no no nia no
oya smart kan hwe yi ade be sinye nanso immigration fu ya so ne ha ne ya twe ne form twe ne ha bra Facebook ne so na asemi de si airport wa ba be hwe de make ho asemi na sa video na ba ye no na aka ho be interior minister man trepo asanwase Mugabe no Mutaka Mubarak Mohammed e dia babatu dwase with the media defect ni manim ya wa hye immigration service fu a wo mu edi sanyamra se mo video nim no ye investigate wo mo ye ntoto wo ma no pa ni ehu de ba ye ntia deportee wo no kura ne ye deport no de na bagana asemi ye nkanwie ye na babia de mo kwaso ye ba ba fa wo mo na ka ba ba si ho na wo hye so ye twe bi fom ye bi saidie na sentwa yie enti wa hye se ni manim ya wo mo nkwanya asem ni hwehwemu na wo mo mfa de mo behu nyina damra meto nanim na eho na mo bia e wo se wotu se swafo no wontu emfa ho wa bra wo kasa no ensem bia man trepo Mutaka Mubarak Mohammed what they etuja. It's just for the one we saw that I've instructed the Comptroller General of Immigration to investigate that and get me a report on it, which I'm sure I should get this week. But the criminal thing that we had was that this lady was supposed to be on medication, and I think she didn't take her medication, and so along the line she became violent, and that resulted in that. But I only want to preempt the report that they will bring it to me. I can assure you that we believe that we are brothers and sisters. Our brothers and sisters from the West African countries will be treated with utmost respect. We will do everything humanly possible to treat them well, just as we treat our own citizens. There's no any connivance or government involvement in trying to molest anybody that's been brought in from the United States of America. We'll continue to give them the best of services that we can and be able to encourage them to have their options. If you want to stay, then let the embassy pick you up. Abusiani akwati ye interior minister Ora Mutaka Mubarak Mohammed. Yako Ghana Catholic Bishop Conference. Omujumedie ya wo mu ediem. Na ono ma kira se efom agudie tuo basa ese yensuo. Ese yakwa ebrentuo no yade bia eha adwen pa. Wo mu de omadi kan aba bese gina ye bi. E de to Ghana mampani wonu nyamfo John Dramani Mahama anim se. Ebe ya nka hwenhwen emra. Womfa ntoso obi ani ho kwan. Sa obetu eye fom agudie basa ye kan se eye galamsey no. Besi ne abano anya bi hwe emfa ho. E no mo se wiase aboso ba enema ejapaye entu anu akwa hye mu biu na omu hye mu nase no e na omu di tudwa se omu de to Ghana mampani anim se ebe ya sa hwehwe mra na omu so omfa ntoso no omu mode aso de betoso na anu ada naimos ekue ya wapa wonom se omu nya bi mfamoa ene ade omu kire kwa kire omu obroni krom ya ebe hwidie mu nya asem ketwa obwase ebiasi e na omu kire sase tra honum a wa no ho na efu yantra ho ma chechirira so enkoso nsen adesoa enti aka ho bi ama Archbishop ya wono osunyan diocese ya ne din ene Most Reverend Matthew Akwasi Jamfi woni santrafo adi ho enkomo sei no de ato mampani animu abano ye no nanso onso entimi entu dalamse no hase na mom ye gidi se de oye no na binum so be hye ba di foforo ni poko nsa se foforo so nki otu ni pani firi ha ne be ko ha otu we firi ha ne be ko ha otu be firi forest we ma se ba nko forest ma be ko ba bi foforo asase foforo so nki no ebe de ye na sa na me we probe akoko binum be de se kan ni tuo binum kura be ni police fo ni soldier fo ne be ko some of the villages. Thank you. Finally, we are galamsey. Now, finally, not open galamsey, which is okay. You know, let's say, Amono, Chino, let's say, Machino. And a son of the we are all saying, yes, Abaniaku, and Yenese. One galamsey in Yai. Yen si galamsey na me se fido uye kwano uye galamsey a tia ganamda eno de ye yike eya gwa wo ere hu se wo ye bia no police fo ni soja fo ni se sa de wo ye tia ganamda se ya nya ne sa de a
na wenu timiye wenu timiye wenu timiye ne ha wenu timiye ne ha ya ndu bi ha abjafo de moten nkan eye sofopon mu sofopon a roman asafo no wodi mutintima pa archbishop ya wono osunya diocese most reverend Matthew Akwesi Jamfi na soafo a wono na hwe nmasua ho nsam so eye owura Haruna Idrisu wodi ato edwa ekire se abanwe e won hyehyeye bi a wo mo pese odi bill bi kwato parliament a ebetumi aboa na wono metumi asi National Defence University sa university so pese wo ko soja so pese wo ko police armed forces immigration yo hwan yo fire ehwo na wo beko no akwa akwaje ntetiye so ku yi be ya te sade ya wo ko invest no pepe na wo wi anese wo wi ya te sade wo akwa nese no ye posti wa na akwa akwa ye badwuma enkwa ba sa ye ma kwan na nkrofo nkotro forms be wiase e kire nsi wa hyew ne ho nsam na akwakoye bebre enti enche kura aban no wani swade hunu bi so akwakoto mrahye bjafo anim wado so do so ho na wono tumi aye ho adwuma na waje bia atum ne kowie pai a wo matumi ate sa sukuu nu a ebetete wo mu a wo pese wo be kokko training and forces for training ni we fire for the immigration for the obia the prison for the sane be wonia wo wie ya ye posti wa ne aposi ye hu se wa tete ye be ye investia wo wi aye ma wadwuma eye ye sane ye be ya pressure ye bie tumu se ye fadom a ede eba mpanyimfo so no ni nyina danso ebetumi akofom wa bra Haruna Idrisu wakasa no ensemo bia wode atudwa eni National Defence University is President Mohammed's decision that the Ghana Armed Forces and all its allied institutions be upgraded into a university of the National Defence University, NDU, will come to Parliament to introduce a bill on that. So to Professor Atuahine, I should commend Speaker Bagbin, and I believe that many of our academic institutions in Ghana are listening. You can establish a chair in governance. Then once in a while, you can invite the like of Mr. Speaker, former speakers, former experienced members of Parliament to share their views on governance and the administration of the country generally, to understand what Parliament does and what Parliament would not do. So, Mr. Speaker, I should commend you highly for this initiative. Tiani akwatie yi ayesofo awono ene hwe nwomasua ho nsam so owura Haruna Idrisu post budget workshop no na se kokenka budget ni wie ye na wo so otena se kodo so ehwo no okoyi betu mu se eye Armed Forces College se eye ho ahwani ba bi omkwaje ntetiye no wo mo otena se aba ba ne National Defence University ba bia wo peso koyi adwuma fire prison ba bia no se asua pon wei ene nyame ya adoma wo mo pesa wo mo ye na wo bia ekosua de kwaje ntetiye ewo aban so fo wono no wo hwe se de be na eye yapom ne ho nsam betimi akoso wakasa wode atodwe se no omo guso omoye ehyehyeye se de beye na eye adokotafo wo mo de dudo na beko nkro enketo amu eni mansiri hodo mu na atimi aboa ama apom de ho nsam atimi akonkan wode nsam nyina akoto dwa e wo Cape Coast Teaching Hospital wa bra okosra wonom no osa anya hwe kra no ohamu bebe se njemu ebe aduotwe 80% de wo mo dom be konkurase eni mansiri hodo na aboa ama o mani so ade hunu atimi abem mama yentie no. Let us endeavor to handle our patients with care. Government will also continue to do its part of the bargain to make sure that we create the required atmosphere or environment to make sure you also carry your work smoothly. Our doors are always opened to varied opinions and criticisms. Abusafo enu akire no ana ode atudwa se saa hyehyeye ya omade agu akwamu no ebetimi akwakofa nsusu aso papa e de aba enti eba ne saa na omomode a so betimi asomu na apobede ho nsam atimi akonkan e wo Ghana emayimu. I must assure you that there is massive reforms in the health sector, massive one, and we are not going to relent on it. Some of them will come as a discomfort to you, but I think that in the long run, it will be beneficial to the state. One of such decisions is to
post not less than 80% of our new doctors to the districts. And over the past 1 week or so, have come under strong and serious pressure. I mean, people are calling left, right centers. Some people want to come to UGMC, Kolebu, and we have insisted that we will only advertise where there are vacancies. The cities are choked. I can assure you that almost 50% of our medical doctors we have in this country are in Accra. Almost 50% are in Accra. If you put some of the teaching hospitals together with Kumasi and Kolebu, we have about 64% of our medical doctors there, leaving the rural areas. In my district, for example, I have only one medical doctor in the government hospital. Mental candle, a buy so for ya warshare sebe na pomudin aso ye no betimi akoso. We adehye. And some of your bobo are not sarcastic about someone on a way in and the emphasis the PSC farm of John and Jubusi Akolabo. What is a move for penny or so in semi so my by and Akojape and Afamudia Edja Sam Uncle near Mukwame Denim Watting, Professor Kokoto, or no so Odi Mapa, Ede Eboyen, Papilo Bemena, and a better Frinatin Fruma, a man Samudu Time Ede Baye, Abuajiwa, or no so way enough Famudia, Ede Boyen, one more gentle, Abens and Trofo Kukuda Otec 1029Fm Hanum, woman in Aso Mubin and Samudui. Yetimi ede ebesom na afi da rich wono so de ko Facebook no so e ma munya ye ehwe yen ye ne ye de atachere ma begu kase hu asewu eye me Trimuda hene nana kwasi busu echen me ne me dofo papa bi mami ajowa nyanta tando Ebusiafo birthday wishes ahodo bi ewa ha yemfa nto aso happy birthday we ekọ ede ama madam Abigail Sewa akoto uwe UK abroach memu uwe CEO Adonai Clothing ewo Kumasi amekum wefi osempakani Samson wo Kesben FM ose madam Abi eradi ensure woda pamunchi ankoma de wo bo humpa ye biada de enye bonus emfa emania ka bia eradi emfa ma happy birthday to you. Yo, mama nyankuma we na afa yenso so na afia nka boy yemfa ento manim ani David oye police officer ewo eye Kumasi Central heya wo se ene eye Madia na woda ntuma na woda pa wo hira no se nyame wonfa mfie ni bi enka no ho ena afei eye CEO ya wono so woda eye Arms Group Companies ano ene eye wa woda udin ene Isaac Armstrong techiman ena wowo enti Isaac Armstrong asoraba ya ene no wo Otec 1029Fm hanom wose ene wo ma won so wa woda pa nyame won hira na onfa mfie ni bi enka wo ho Sara ena awodade mu nchia ko ede ama Veronica Echampon we every pious agiman ya accountant ye ene wo Otec 1029Fm hasin wose na ase prekope ene aso konofo aso papa bi wose ne wa woda entima Veronica Echampon wose omo woda papa nyame mfa adododie ni nyina onfa enhiraw na bibia enkoyie emfa emmaw ena bema usu ono so ye ne na wo Otec 1029Fm hase ya anochi kromota atene nkapa wose ono ankasa ne ba na de nyina nana ya anima usu nana ya anima usu ene na woda okosuku ewo Jesus Case School ya ewo atonsu agogo enti wose wone ne maami nyina omode a woda die mu nchia yi ede ema ne bayi wose nyame nhira no na onyini emeye panimpa ye soso amafia nkaibo ye de atoa